ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਮਾਨੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਠੱਪ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ। कोरोना वायरस संकट कारण वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड अपने 11,000 होर कामयाबी करन जा रहा है। छांटी 28,000 नौकरियां खत्म करने का लिया गया अहम फैसला। ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀਨ ਕੈਨਰੀ ਦਾ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ। ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ। ਤਿਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਪੂਰਬੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਗੋਨੀ ਨਾਲ ਦੇ 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ ਤੂਫਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ 5ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੁਣ ਮਨੀਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰੀਬ 1000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬਾਲਕਨ ਸੂਬੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਤਦਨੀ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਪਬ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। And so now is the time to take action because there is no alternative. And from Thursday until the start of December, you must stay at home. You may only leave home for specific reasons, including for education, for work. Let's say if you cannot work from home. For exercise and recreation outdoors with your household or on your own with one person from another household, for medical reasons, appointments, and to escape injury or harm, to shop for food and essentials, and to provide care for vulnerable people or as a volunteer. I'm afraid non-essential shops, leisure and entertainment venues will all be closed, though click and collect services can continue and essential shops will remain open, so there's no need to stock up. Pubs, bars, and restaurants must close except for takeaway and delivery services. Workplaces
should stay open where people can't work from home, for example, in the construction and manufacturing sectors. Single adult households can still form exclusive support bubbles with one other household, and children will still be able to move between homes if their parents are separated. I'm under no illusions about how difficult this will be for businesses which have already had to endure such hardship this year, and I'm truly, truly sorry for that. And that's why we are going to extend the furlough system through November. The furlough scheme was a success in the spring. It supported people and businesses in a critical time. We will not end it. We will extend furlough until December. Christmas is going to be different this year, perhaps very different, but it's my sincere hope and belief that by taking tough action now, we can allow families across the country to be together. ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ $25.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਔਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। I can also announce that we will invest over $25 million to help Indigenous post-secondary institutions with increased costs related to the pandemic. This will help retain staff, adapt courses for online learning, and implement public health and safety measures like additional hand-washing stations and safe space barriers. Finally, to keep people of every age safe, we will also provide $59 million to improve infrastructure in First Nations communities in order to meet a range of COVID-19 health and safety standards. This builds on the work already being done through the Indigenous Community Support Fund. Moving forward, we will continue to work with communities on what they need to protect people from this virus. Depuis le début, notre lutte contre la COVID-19 est guidée par la science. Notre gouvernement travaille de très près avec la communauté scientifique afin de pallier des besoins urgents tout en se dotant d'outils pour mieux combattre d'autres éventuelles pandémies. À ce sujet, nous sommes heureux d'annoncer un nouvel investissement par le biais du Centre national de recherche du Canada qui ira vers le programme Défis en réponse à la pandémie ainsi que le programme Solutions innovatrices Canada. 6 projets de recherche et développement ont été sélectionnés, d'entre lesquels, par exemple, certains ont pour but de développer des tests rapides pour détecter la COVID-19 à partir d'échantillons de salive sans instrument. In addition to this new investment from the National Research Council of Canada, we will also invest $2.5 million in a study on the rate of COVID-19 infection in travelers entering the country. These funds will allow researchers from McMaster University to continue their important work. This is part of our commitment to keep people safe and to support Canadian scientists. To rebuild a stronger economy, we need to have enough workers to maintain supply chains, allow businesses to expand, and create more jobs for Canadians. Whether in long-term care homes, the tech sector, or local restaurants, this crisis has highlighted the important contributions that newcomers make to our communities. So many sectors of our economy rely on their talent and dedication. Today, Minister Mendicino will present a plan on immigration and citizenship to help with our short-term economic recovery while also ensuring Canada's long-term prosperity. We must continue to pursue measured and responsible growth in this area to drive Canada's successes. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਆਓ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। We're providing an update on the national epidemiology and modelling work that informs the ongoing management of COVID-19 in Canada. Canada has marked 2 tragic milestones since the last detailed epidemiological update. We have diagnosed over 200,000 cases of COVID-19 in Canada, and very sadly for all Canadians, we have lost more than 10,000 lives. Our sincere condolences go out to all who have lost loved ones
throughout the course of the pandemic. In the following presentation, we'll have a closer look at the regional and demographic epidemiology of COVID-19 in Canada and discuss how that impacts the national pandemic picture. Slide 2. The number of cases reported nationally remains above peak levels seen during the first wave, with an average of close to 2,800 cases reported daily over the last week. Quebec and Ontario case numbers significantly impact the national curve, accounting for over 75% of all cases reported since the beginning of the pandemic and continuing to account for the majority of cases. Slide 3. Canada's pandemic experience is characterized by regional epidemics that vary considerably across the country. The growth in Quebec case counts has appeared to gradually stabilize, but still averaging around 1,000 cases daily during recent weeks. At the same time, over the past 2 weeks, British Columbia, the Prairie Provinces, and Ontario have all marked their highest daily case count since the beginning of the pandemic. We have seen some clusters of cases within the Atlantic bubble, notably with New Brunswick implementing stronger regional public health measures to limit further spread. And in the territories, while a few travel-related cases have been identified recently, and one cluster is currently under investigation in the Yukon, there has been no widespread community transmission. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮਾਰਿਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2021, ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਪੀਆਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 11,000 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 21,000 ਪੀਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,51,000 ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 3,61,000 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। Very happy to be here today with Joe. And Joe, if you'd like to say a few words. Thank you, Honourable Minister Fortier and Minister Marco Mendicini. I just wanted to thank you for visiting us at the Thali restaurant, and I just wanted to share a small little bit of my story, how I immigrated to Canada and how I am doing right now. So after immigrating to Canada in 1998 from a very highly populated state of Kerala in India, I was given a lot of opportunity by generous people. And the Canadian system allowed me to grow a family, 2 businesses which I am proud to satisfy my life purpose. I am thankful that we are opening the gates to offer more of this opportunity to others, and so that they may achieve success as well as grow our nation. Immigration is not an economic advantage, but it is a moral cause. There are many living in hundreds of countries starving for their life, and we live in abundance. Let us share this opportunity and happiness through immigration so that we can all grow. Let us share to care. I am proud to call this country my home, and thank you everyone, including the Minister, for making this opportunity possible and allowing to me to share the story. Thank you and stay safe. Thank you. Thank you, Joe, and what an inspirational way to start.
a wonderful announcement today. And as we begin, I'd like to acknowledge that we're gathered on the traditional unceded territory of the Algonquin people. And thank you all for joining us today and for bearing with some of the cold. And what could be more Canadian than the story and the amazing person behind the Itali restaurant here in downtown Ottawa? Chef Joe, your story is one of relentless perseverance. Landing in Toronto from Trishu, a town in the South Indian state of Kerala in 1998, Joe had the drive and the desire. He opened up his first restaurant, Coconut Lagoon, 16 years ago, and it quickly became a resounding success in Ottawa. As Chef Joe was piling food onto the plates of happy customers, the awards were piling up for Joe. He continued down the successful path, culminating in the publishing of a cookbook, which I have been just gifted, so thank you very much for that, and the opening of a second restaurant 2.5 years ago, and here we are today. Chef Joe is, by any measure, a success story, running a business and employing around 30 people. But that's not the whole story. 1 month into the pandemic, Tali, like so many small businesses affected by COVID-19, was forced to temporarily close its doors. The chef focused on his efforts in its first location, but tragically just a few months ago into the pandemic, there was a devastating fire. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। Folks, this is a team that is working hard to deliver results, and today's incredible announcement is proof that we're getting things done. And I always want to take this opportunity to thank the wonderful, and I want to emphasize the wonderful teachers, EAs, principals, custodians, and education staff, everyone who's been working tirelessly to keep our schools safe and our classrooms open. This is a growing community, and there's a lot of young families, and we have to make sure we're keeping pace with that growth and investing in the future. That means getting shovels in the ground now on better transit, more hospital beds, and modern schools. Because every parent wants their child to have the access to the best education, to the best teachers and classrooms with an excellent learning environment. Our schools provide a solid foundation for our young people for their lifelong success. And we have to provide a solid foundation for our schools by making the necessary investments to rebuild and renovate. Over the next 10 years, we're investing $12 billion to build new schools and upgrade existing ones. And that includes new builds here in Etobicoke. And I'm thrilled to announce, after decades and decades of being ignored, we're here at the table. We're investing over $62 million to build 2 brand new Catholic secondary schools. These new schools will be able to accommodate over 2,000 students. We're providing $36 million for Bishop Allen Academy so they can build a brand new school that will accommodate 1,300 students. We've also approved over $26 million for another secondary school in Etobicoke Centre. This is great news. We're delivering a brand new school in Etobicoke Centre that will accommodate 900 students. And I have to thank Kinga and Christine for their hard work to get these 2 great projects off the ground. My friends, our schools ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਟੋਬੀਕੋ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ $62.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। And I was here at this school, in fact, just in August with our principal, Lisa Tomachek, who's just with us today, with our trustee, Teresa, and others. And I just want to say to you, Lisa, thank you so much for your hard work and advocacy, for helping me understand these needs, and really for rallying your community to give them hope that there's a new school coming to this amazing educational institution. Today's announcement is great news for students and educators, parents right here in Etobicoke, on Lakeshore, and in Etobicoke Centre. I want to start by thanking the Premier for his strong leadership and commitment to the students and families of this province.
And as well, I want to just build upon the point for Kinga and Christine for their tireless advocacy to get these projects done. They're going to make a big difference in the lives of young people. Today's investment of more than $60 million will ensure that local students and their families have access to modern, state-of-the-art, and technologically connected schools. Overall, our government is investing, as the Premier noted, over $12 billion over the next decade within our schools. And that includes $550 million this year alone to build 20 new schools and upgrade 8 existing facilities. This funding is another example of how our government is leading the way to improve learning outcomes for our kids. Now, since the beginning of the COVID-19 pandemic, our government has approved over $900 million in funding for education infrastructure, including 50 net new schools, 23 major additions to existing schools, and nearly 1,800 new licensed, affordable childcare spaces for the people of this province. These are just some of the elements we're doing, but beyond the bricks and the mortar, they are launching pads for lifelong learning and future success. Our government will continue to invest in students because we believe that the children of this province deserve every opportunity to realize their full potential. Thank you. It's now my pleasure to invite to the podium local Toronto Catholic District School Board Trustee Teresa Lubinski. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਾਲਟ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ 11000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी हाँ, इस तो बाद कंपनी के फ्लोरिडा स्थित रिजॉर्ट विच महामारी कारण नौकरी गुआउण वाले कुल कामियां की गिनती तकरीबन 18000 तक पहुंच जाएगी। डिज्नी वर्ल्ड ਨੂੰ 11350 ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਲਟ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 720 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟਰਜ਼ ਇਕਵਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਾਲਟ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ 28000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀਨ ਕੈਨਰੀ ਦਾ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਬਹਾਮਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 90ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ 007 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ 7 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੋ, ਫਾਰਮ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਦ ਲਵ, ਗੋਲਡ ਫਿੰਗਰ, ਥੰਡਰਬੋਲ, ਯੂ ਓਨਲੀ ਲਵ ਟਵਾਈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬੌਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਦ ਅਨਟਚੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਫਟਾ ਅਤੇ 3 골ਡ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੀਐਸਟ ਮੈਨ ਅਲਾਈਵ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।